question for Mr. Blatter. First of all, sir, thank you very much for bringing the World Cup to Africa. I'm here. You've been quoted as saying the transfer system, particularly of young players of Africa, is the new slavery. Can you tell us what you mean by that? I think if I may intervene, probably for the moment we stick on the competition and then we come back to other open topics. Thank you. That's all I need to ask, yeah. Please. Thank you. Nous sommes une bonne famille africaine, une vraie famille africaine, au vrai sens du terme. Un père, beaucoup d'enfants. Nous étions tous mineurs quand nous avons perdu notre papa. Mais bon, nous qui sommes les plus grands, nous avons pris chacun un des plus petits. Et donc, moi, Anderson, c'était le mien, comme mon fils. Il y a des réalités qui font que même quand tu es petit, tu es obligé d'être mûr par la force des choses, en fait. Et donc, c'est comme ça que on a toujours été jusqu'à ce que un jour, on nous fasse rêver.
C'est ainsi, dans le mois de mars, cela est arrivé. Le match Côte d'Ivoire, Malawi. En tout cas, tu disais le roi vient en Côte d'Ivoire et mon fils qui va rester à la maison, c'est pas possible. Donc il a pris son ticket 3 jours avant le match. Il a animé le convoi jusqu'au terrain. Faisons un petit retour en arrière. Le désastre a eu lieu ici même, dans ce stade, lors du dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde. Le président de la République et le président de la Fédération ivoirienne de football étaient naturellement présents. Contrairement à la version officielle, certains individus ont imprimé puis vendu des faux billets. 5000 places de plus que la capacité du stade. Les gardiens ne déchiraient pas les tickets à l'entrée, mais les conservaient pour les revendre. C'est ainsi que 20 000 personnes se massèrent devant les grilles, espérant pénétrer dans le stade déjà bondé. L'excitation était à son comble. Didier Drogba, la star internationale, capitaine de l'équipe nationale, était de retour au pays. Pendant que la cohue enflait, la police lançait des gaz lacrymogènes sur la foule en colère. Les autorités savaient qu'il y avait 19 morts et plus d'une centaine de blessés, mais ils n'ont pas annulé la rencontre. Les gladiateurs vedettes ont des permissions de sortie très restreintes des équipes européennes. Mais la raison principale est politique. Le pays est paralysé par un conflit armé et les élections nationales sont sans cesse remises à plus tard. Le spectacle doit continuer, à tout prix. Ainsi, il y a quand ils m'ont trouvé. Les jeunes me disent, c'est vous le père de Fabrice? J'ai dit oui. Ils disent, désolé, nous sommes sur le terrain. Il y a eu une bousculade ici. Les gens ont piétiné ton enfant jusqu'à ton enfant est décédé. Son corps au terrain. J'ai pris un taxi compteur. Je vous assure, j'étais paniqué. J'arrive, le monde, les agents, eux-mêmes sont paniqués. Je dis non, ils ont ramassé déjà le corps. Et ils ne savent même pas où. Mais je demande aux pompiers, ils me disent qu'ils ont envoyé le corps à Libocep. Je prends un deuxième taxi. J'arrive à Libocep. On me dit non, c'est pas ici. Je prends un troisième taxi, je me rends à la morgue de Trafic. Des agents, des civils. À l'entrée de la morgue, c'est la merde. Quand je me suis annoncé, les agents m'ont dit bon, comme
je suis victime de mort aussi. D'attendre qu'ils vont l'ouvrir la porte de la mort. Comme ça, je vais entrer pour fouilleter si mon fils est parmi les morts. Je vous assure, quand ils ont ouvert comme ça, c'est la merde. Tous les 19 corps sont à plat, sur le ciment comme ça. Il fallait que je saute de corps à corps. Fouiller maintenant pour trouver mon fils parmi. Et effectivement, en faisant ça, je l'ai retrouvé parmi les morts. J'ai beaucoup annoncé et que au moment il y a la cap yo que eu quand bini et tawo e bagan ni ba trouble si e beaucoup me beska na gba o le gbe ke baga yo annoncé que iranye e kra bagan e ja ke ele me baba o e ga no amechina ko be na me o ame ma me ha ko ku anansi ko le ahon ni ikawo ame bile gbe ke baga ana so jo tara e mo tina le e agbechina le ke wo du ke gba ni emma na wa le wo akujo infantry. Oh, to la de nu wonu ma de a travel le na na sia tutu ale o ba wo ntina nyomo te ba fete ba wo ntina na nyomo Ken papa mami yo chien shogo. Attends, mais on était habillés. Papa, on l'a mis.
small location. We find that we meet our trouble and it was second and year. Ni mungu kweli. Minta wasa kukenda macam player ni main abdul ciaku abdul cime ame beke ka ama ka ske beke ana ma kashin lebie ame je pucho sigana bie fiena bana amba kanjen jijen misra in life fi papa ye jelle Yo, akua, quando é a taxa que é vá. Cacadi, não me enxou. É a nena, não. Oi, tô frego, beijo. Liga dans les bois, tu as abonné, gagné, non. Non, ben, ça dit, nous sommes à vous, non. Nous sommes là où était. Fana, ne a nous. Cao ni nga konle là où les beaux bras les ayants et attache cardon le besani na aou de mon Achom Daniel Lokan. Ova achom Samuel Lokan. Often work kios bibi ani washi money kios ni mu ebe ba wo. Ejobe como mbie ska batashi. Ani nani? Mi anga wana ndeni wai. Ko bi sise nyo ko to. To bi sise nyo ko mama. Miss Mama trouble work here and she planned to change Michael Lacey. And often much bad dynamic to Japan, America, USA, German, Brazil, can be a man mad. Miss Mama gone. He gone. Nga le hu loya ko le ahon ni e ka wo jo mo keke di manche binu ni yo ma mi e wo to ke we say bang hey big boy ah be la chi mo ah manche ble Bem benina biane shikaim da miton bede to mami beke wow it was a much do kwadwale ni was a badie yagashi e birani e file e papa le file papa These are my talent players and my potential players which I have, Samuel Okan and Daniel Okan. In future, I will get something from them. I will use them to make money. This one, who is Samuel, he had the talent like Samuel Eto'o. So in future, I know he will come and play like Samuel Eto'o. And this one too can play like Anthony Anna. I know in future, I will benefit something from them. And they will be great players. So it's good for me that I have this documentary, because if you have some player who is not registered, somebody can come and steal him. Pourquoi Nancy? Et bah check la beau. No bancheble et babone ni o nomo. Ne
et que vous cadre. Ni kaa que vous suo, ni mi suo de mo. Ni mi suo on ka wo to e ni mo. Ni to e que ska ha. Ko ko anansi. Anansi. E yo ya de here for di. Ni e ahe be fa wo lo e ha gbe ken. Ni e kre baga. Ka de sire. Le befoué qui était à quoi à Canada, mais et agi et dans le haut du moment. If they get any foreign club, I will use this card to transfer them, get some percentage, maybe 30-70% or 60-40 or 50-50. No quale no che gadi o menji bo fe ba no mo yobo han ko je yo ye ni ye pra agent de tu asa e ben tu ise every organization that took part in the political struggle from the early 40s down to 1957 when we gained independence. All our political organizations started here. So this is the original Bukom, the Hyde Park of Ghana. The political struggle has not brought to the people the development that we were expecting. No change, no progress. We are still where we began. There should have been skyscrapers, high buildings, a lot of houses, stores, educational institutions, all over here. Nothing has changed, and it's a shame, a big shame. If you don't struggle for yourself, nobody will come to your aid. So, fend for yourself. It is really about dreams, and those boys who have done it so far, their dreams have come true. The key is to convince the parents that, so we tell them if the boy is selected in Qatar, he wins a 3-year scholarship, the financial incentives that come to them, the parents themselves, and also the boys, and plus the fact that he gets free education, he gets free medical, he travels around the world, and he lives a jet-set lifestyle. Joseph Coloma used to be general manager of FC Barcelona. He comes with a lot of experience, and most of the aspire coaches also are drawn from the Barcelona area. Why do you screen 500,000 kids throughout Africa? We are looking for several diamonds, and statistically, the wider the sample, the better the selection. And we actually comb the whole length of Ghana. We do the biggest talent hunt. So obviously there are those who are not naturally see us as a threat, and therefore we need to win them over. You come in at the age of 13,
because by the time they go to the academy, 3.5 years on, they have 17.5, 18 years. Then they can move on to professional careers. Aspire usually will take control of the boys from there, but they are not a normal club who are training boys to be sold. We are now about to register the number of players that are supposed to play the ball. My man here is the senior coordinator. His name is Mustafa Sumaila. Mustafa Sumaila. And this is Naza Hussein. He's writing the names of the players. We started this about 3 months ago. We go around registering the players, asking their name, their age, their everything. But in all, no, there's no pay. What they only do is they just give us the uniform and then the football. So at the end of the program, it is the benefit of in the entire community that we have some footballs and then this kind of dress, aspire dress. Now, renowned world class sports wear manufacturer Nike has signed an agreement with organizers of the MTN Soccer Academy in Accra. With the deal, Nike has become the new official sports kit sponsor for the 2009 MTN Soccer Academy reality show. Are you a good footballer between the ages of 17 and 22 years? Do you want to be a soccer star? Then this is your chance to make it big with the MTN Soccer Academy reality show. Coming to you live only on Metro TV. This is how you take part. Simply text your name, age, and region of residence to MTN short code 1351. And if you are one of the lucky footballers, you will receive a Soccer Academy text message confirming your date, time, and venue for a screening. All right, so basically, Metro TV was by then moving heavily, investing heavily into soccer and sports, and we had the rights of the Black Stars and all of that. So I thought, why don't we do a soccer reality show? So we created a five-a-side pitch, carved out a stand, and then we built a house. I'm ANDSON, keeping it cool with MTN. As you can see, just to earn a living, it's MTN. You can dial my code and I'll say hello. MTN, we're taking you up to the sky. MTN, everywhere you go. MTN, fastest internet connection. MTN, everywhere you go. MTN, MTN Soccer Academy is MTN. Ghana, Nigeria listing. MTN, covering the whole wide world. MTN, your best connection. So at the end of the day, we don't just look for best footballers, but best footballers who can also sell themselves, market themselves, speak well for their country, be ambassadors of the sport. From 30,000 entries, we chose 5,000. But when we get the final 24, we let the viewer power their favorite footballers into the house. Then we ask them to vote by text. So we choose final 14, and when they enter the house, they are in the house for 3 months. Next, it's ready. In our vested interest, we've also purchased football clubs. We have second division, first division, Premier League in Ghana, so that we have a guaranteed outlet. Yeah, currently we are living for the MTN office to interact with some of the big men over there. Put it this way, Gideon Bar, the winner of the first edition, I have an offer from Germany for him, an offer from Serbia, South Africa, and these are all first division premiership sides. So yes, we manage them naturally, just like the American Idol.
but it's only for a period of years. And the thousands who don't make it, they are part of our database. So will Optimum Prime be your agents? They'll be managing us for now, because we've signed with them. So definitely signed the contract with them. They are our managers. Cool. So and they'll continue to be your managers for the near future. No, for just 5 years. For as long as God knows. 5 years. As long as God knows. For me, I believe if everything goes well and for real, they are able to like provide our needs for us, why not? If God says we're going to be with them for life, I'm willing to, as long as they give me what I want, they give us this opportunity, I'm willing to showcase to them what we have too. Well, I started doing undercover journalism 9 years ago, and it was a reaction. I lived in a system where people love to manipulate institutions to tell their own versions of the story. Football comes across as an important conduit for human trafficking because the targets, most of them, are not highly educated, and they also are very eager to travel out and we jump at any opportunity to become the big players like Essien, the Drobers and all that. And I think the planning of the page too was okay. So I would get myself ready and then go and... So this has provided room for traffickers to use them, tell them stories, make them feel all heaven is in Europe or other countries. Okay, so I'll ring you after seeing the police. Expect my call, okay? So you think he's going to show me documents of other people he's supposedly transported? There are two. You meet the recruiter and the big boss. Both? And his big boss. Okay. What I'm trying to do now is to call him so that we set off right now. Manager. How? You get them now? Your friend Catherine Miller, why? Hold on and talk to her. Yeah, hello? Yeah, sorry about yesterday, huh? So can we meet today? Because I fly out later. If that's okay. It's got to be as soon as possible, if that's okay. I'm going to pass you back to Paul so you give him the details, yeah? Okay, here he is. Masa. Hello, Masa. Hello, manager, Ultimenka. So what do you say? He says that he will do all that he can for me, but I shouldn't also disappoint him. I should try and pay the money, and that, it's all about money. So these agents who scouted you, who think you're a floating player, they want $4,000 to take you to Austria and kickstart your career. But how does it work? You pay them on delivery? Sure, no, they take full payment before you leave. So we are on our way to the agents. I'll stop by somewhere dressed very well in my football outfit. So if you see me looking shabby in the next few minutes, don't be surprised. It must all be part of it. So you're like a chameleon, really. Well, when the job is on, you have to learn to fit into the character that you want to depict. It's very, very important. If I went there wearing a spectacle, which I'm wearing now, obviously it won't work out well. Because no footballer wears glasses. Exactly, and if you see my hair, it's all undone. This is how it's going to be, without a cap and just a face. And then even my jersey, whatever I'm going to wear is not supposed to look good at all.
all goes to add to credibility. For sure. Even the way you speak. Yes. Yesterday, this agent told me that I have to make the decision. The decision would also rest on the shoulders of Aremeyaw, who is my sponsor. Because I'm supposed to be your South African sponsor. Exactly. So how much is this going to set us back, kind of thing? The total package. Yeah. Yeah, at least when we have $3,000, it will work out. Yeah, what does that kind of include? Yeah, that $3,000 including his visa, air ticket, getting him a passport over here. But he needs to get a pocket money at least about $500 or $1,000. So the total sum all runs to $4,000. But $3,000 will cater for his visa and his ticket, everything. Yeah. But he needs to get a pocket money. Yeah. To Australia. To Austria. Austria. Yeah, Austria share border with Germany. Yeah, the agent will be waiting for him at the airport. So as soon as he gets to the airport, the agent will pick him to the hotel. Then the following day, he starts his trials with the clubs. Yeah, so we make sure any player we send outside gets his contract. Yeah, we don't send player, go and come back again. It's waste of money. Yeah. So that's the arrangement. The player goes and stays. Yeah, stays, yeah. Yeah, no matter how the later the contract, if it is $50,000, $100,000, $200,000, we will maybe we will not take anything for the first contract. The most important for you to stay, know the conditions, improve on. You see, Europe, they have better equipment of training and those kind of things. But Africa here is a problem. So when you are in Europe, you can start training, eating better food, better condition. Then from there, no problem, you'll be free in your mind, then you can focus and train and make your grade over there. And you'll be able to get in touch with the guy where you did the embassy. For that one, it's no problem. For that one, it's not a problem. Ghana is all about connection, whom you know. We continue our international briefing with a story from Ghana. President Obama visited the country last week as part of his first official trip to sub-Saharan Africa. Now, these diplomatic visits usually follow a familiar script, but on this visit, the president took the unusual step of highlighting the achievements of a journalist. That journalist is investigative reporter Aremeyaw Anas. We see that spirit in courageous journalists like Anas, Aremeyaw Anas, who risked his life to report the truth. Mr. Anas is one of the more than a dozen heroes acting to end modern-day slavery named in the State Department's 2008 Trafficking in Persons report, and he's with us now from Accra in Ghana. Welcome. Thank you so much for joining us. Thank you so much. When the Europeans came, they introduced guns and gunpowder to the Africans. Africans and used the guns against each other. There were organized slave raiders, just like the armed robbers of today. They were moving from village to village, irrespective of the tribes, burning houses, kidnapping, sell them to African dealers who brought them here and sold them out. Your head, your legs, your hair. This was the way out to the ship, the gate of no return. At that time, there were steps there. The sea was much closer. It has receded. It's natural. And so when the ships came, they anchored some distance away. They brought small boats to take them in chains to the ship and then off to the faraway places.
Vous savez, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand tu parles de football, c'est la passion. Tout le monde est passionné, on ne réfléchit plus, on s'engage. Donc voilà comment les enfants s'embarquent dans cette aventure. Dès qu'on parle de recrutement, l'enfant commence à rêver. Il se dit, j'aurai un club demain, où nous aurons de grands bénéfices. Voilà tout le calcul que les enfants font aujourd'hui. Quand Aspi est venu, je les ai vus, j'étais content parce qu'ils ont écrit sur le papier et le rêve qui sera réalisé. Donc ça, moi, je pensais que mon rêve était déjà réalisé. Chaque jour, je m'entraînais, je faisais le tour dans la cour ici. Il nous a déposé simplement des fiches qui voulaient des enfants de 13 ans. La seule explication, c'est le Qatar qui veut faire des recrutements de joueurs. Terminé. Quand ils font les inscriptions, nous les ramènent et puis nous les classe par carton. Donc voilà donc le prospectus de cette année. Nous avons été contactés par BSM, qui est la structure marketing qui s'occupe du projet Football Dreams. Donc je suis donc le directeur de ce projet en Côte d'Ivoire. Donc le projet Aspi, c'est un projet de détection de jeunes enfants nés de 13 ans en fait. Donc le principe général, c'est à peu près voilà, comme le tableau qui est là. Nous avons donc 86 sites sur toute l'étendue du territoire. Naturellement, chaque site devrait faire 704 inscriptions. Tous les jeunes, ils nous font parvenir les fiches d'inscription qui sont là. C'est un modèle de fiches d'inscription. Et puis, par exemple, à Bengourou ici, elle a son carton ici. Vous voyez, dans chaque carton, dès qu'un enfant s'inscrit, il nous fait parvenir, signé par l'enfant et ses parents, tout rempli, avec aussi son acte de naissance qui est dedans. Mais l'enfant, ça vient avec. Bon, le jour même, on a eu plus de 100 enfants ici. C'est difficile, c'est dur. Il y a des familles qui mènent une fois par jour. Bon, je pense dans ces détails. Et payer le transport d'un enfant de Yopougon à Benjerville, ça c'est au moins 2000 francs. Ils avaient dit que c'était pour les jeunes de 13 ans, 14 ans. Ils ont pris les jeunes de 17 ans, 18 ans. Maintenant, on nous a dit, on n'a qu'à s'asseoir. Ils ont choisi parmi les grands. Puis nous, les petits, on dit, on n'a qu'à aller à la maison. Donc après, ça m'a rendu bizarre et je suis restée triste. Le sélectionneur, un Européen, il était là, il regardait les matchs. Il n'avait aucun document, il ne prenait aucune note. Mais sur plus de 100 postulants, aucun n'a été retenu. En fin de compte, on a été renvoyé dans d'autres écoles comme s'ils n'avaient pas besoin de nous au départ. Aspi, en toute sincérité, il faut dire que, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, je suis choqué de voir que des personnes, parce qu'ils ont les moyens, des milliards de pétrodollars, ils se promènent dans toute l'Afrique pour recruter nos enfants. Dans un premier temps, on peut dire que c'est bien pour certains qui seront peut-être dans le maillot de l'équipe nationale du Qatar plus tard. Mais et les autres?
nous prenons le temps d'éduquer nos enfants, de les encadrer sainement, pour vos milliards de pétrodollars, venez exploiter nos enfants. Moi, je souhaiterais que ce genre de trafic-là s'arrête. Attends, Ici, c'est une école privée, c'est ça? Oui, c'est une école privée. Et les enfants doivent payer pour venir à ce centre? Oui, ils paient pour venir à l'internat. Il y a les élèves qui sont internes et nous avons des élèves qui sont externes. Toutes disciplines, toutes catégories confondues, nous avoisinons environ 400. Et combien ça coûte pour venir en internat? Je pense que ce genre de réponses, là, le comptable est mieux habilité à les donner. Voilà. C'est parce que je suis gentil. Donc il faut lui dire qu'il arrête. Ça risque de lui faire tout drôle. Je suis allé là-bas, j'ai constaté qu'il a pris 20 et quelques joueurs de mon centre. Je dis rien. Mais dis-lui. Je peux être très très méchant. Et je peux le terminer. Donc il faut lui dire de faire attention. Parce que là, ce qu'il fait là, c'est du vol. Il appelle les gens pour dire que le centre est fermé. Mais il faut lui dire, dans 2 ans, là, je serai l'un des plus grands centres de Côte d'Ivoire, même le meilleur club de Côte d'Ivoire, et il aura honte. Ici, c'est le dortoir un peu grand. Le dortoir 4. J'ai dit. C'est ma deuxième année. C'est ma première année. C'est mon 6e mois. 5 ans. C'est ma première année. Abdoulaye. Koulibaly. Barça, le Barça. Barcelone, Arsenal. OM. Albert. Zinedine Zidane. Karim Benzema. Et Walcott. Le meilleur acteur du monde d'action. S'il vous plaît, allez, pas comme. On fait vite là, on marche pas tranquillement. On fait vite parce qu'il fait chaud. Allez à la course, allez. Allez à la course. Ici, il y a des centres qui prennent 800 000 francs par tête. Les parents, ils n'ont pas d'argent. Ils économisent de l'argent, ils prennent des crédits. C'est beaucoup d'argent. Quand tu as 2 enfants, ça te fait 1,6 million. Moi, je vous dis qu'on ne paye pas pour jouer au football. Les managers africains, les managers européens, c'est un cercle bien huilé qui fonctionne. Et écoute, il y a la demande. Et ils font seulement leur boulot en le faisant. Il y a, comme j'appelle l'esclavage de temps moderne qui est installé aujourd'hui.
Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont couru derrière nos parents pour les ramasser, pour les mettre dans des bateaux, pour faire l'esclavage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose, mais simplement, on ne court plus derrière eux. On met les billets là, les dollars là, et les euros, et les enfants courent. C'est tout. Les parents courent, ils amènent les enfants. Allez, prenez-les, amenez-les. Football, on joue comment on s'entraîne? Au lieu de jouer, vous jouez tous à l'envers. Allez, on a encore 5 minutes, 5-10 minutes. On va voir. Les parents, ils payent pour que les enfants puissent aller en Europe. Alors que normalement, on doit payer les parents pour pouvoir récupérer les gosses. Mais la vente, c'est bizarre. Hein? Ils disent, ah, prenez-les. Prenez-les. Mais ils mettent encore, ils vendent leurs enfants avec de l'argent dessus. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On va pas avoir les autres. Mon petit frère, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il a fait un test pour la SEC sur leur terrain là-bas, sol béni. Moi, j'ai pas vu. Mais après, il est resté avec l'un de ses amis. C'est les deux qui avaient réussi. Et on leur a dit, bon, vous avez réussi, mais envoyez 200 000 francs par tête. Et puis, on va vous arranger ça. Je lui ai dit, mais si tu fais un test qui est concluant, pourquoi tu vas payer 200 000 francs? Mais tu sais que moi, j'ai pas 200 000 francs, donc c'est que tu joueras pas là-bas, c'est tout. Le président de la SEC Mimosa, Maître Roger Wénien, a été élu en 1989. Et depuis 20 ans, je dirais que le nombre de joueurs de la SEC qui ont été transférés en Europe se compte en, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est peut-être 30, 40, 50 joueurs. On peut citer Kolo Touré, qui a joué pendant de nombreuses années à Arsenal et qui a été transféré cet été dans le club anglais de Manchester City, au même titre que Salomon Kalou, qui joue actuellement à Chelsea. Yaya Touré s'est transféré au Football Club de Barcelone, avec lequel il a gagné la Champions League la saison dernière, donc c'est des beaux parcours. Je suis chargé de mission particulière du président de la SEC. C'est Maître Roger Wénien. Voilà. Je suis son chargé de mission particulière. Ça veut dire qu'il y a des missions qui me confient très très importantes. Collaborateur inofficiel, mais direct avec le président. Comment on trouve le talent? Vous voyez, comment on trouve le talent? C'est simple, c'est un boulot. Le talent, c'est un boulot. Il faut aller chercher. Il faut aller sur le terrain. Parce que tout ce qu'on fait, même les voleurs, il faut apprendre avant de devenir voleur. Pour être voleur, c'est un métier. C'est un métier. Un jour, mon collègue, il est arrivé, il a dit qu'il y a une opportunité, qu'il a des amis agents de football. Et vraiment, mon frère Anderson était célèbre. Parce qu'on lui avait même donné le surnom de Colo dans le quartier même. Je lui ai dit, tu sais, agent, il faut aller à l'école. Jusqu'à ce que mon collègue me dit, vraiment c'est sérieux, il y a quelqu'un qui veut les aider. Première lettre d'invitation de ces clubs sont arrivés et ils vont s'occuper de tout. C'était d'abord Maître Conan,
Lui, je sais que c'est un agent de joueur, un magistrat, un homme de loi. Donc tout de suite, j'ai cru. Les passeports, c'est 25 000 francs. Un premier passeport avait déjà été fait en Anderson. Mais ils ont voulu qu'on fasse un autre passeport. Donc, on donne tous les papiers. Et après, Anderson me dit qu'il faut encore 10 000 francs. 30 minutes, il n'y a aucun problème. Je vous attends. Moi, tout de suite. Merci. On a un aussi qui est en Arabie Saoudite, un qui est en Italie et au Qatar. Donc, nous avons des joueurs un peu partout. Et on essaie de faire ce qu'on peut pour pouvoir les aider. Il faut approcher ces clubs, faire la publicité, aller monter le talent du joueur, présenter des cassettes et tout ça. Quand on passe l'examen, quand on devient agent, il faut d'abord avoir les moyens, les contacts pour devenir un vrai agent. Mais là, j'ai été vraiment bête de ne pas comprendre que c'était dangereux. Il fallait suffisamment berner les parents pour que l'argent sorte. Et après, ce n'était plus Maître Conan, il n'était plus dans l'affaire. C'était maintenant Ahmed Aladé qui devait partir avec les enfants. C'est vrai que Maître Conan était un agent, mais Ahmed avait des entrées. Lui, facilement, il pouvait faire des choses. Et en Tunisie, les gens voulaient des jeunes gens qui jouent au poste d'Anderson. Il fallait se hâter, il fallait faire vite. Comment tu vas? Mon frère, comment vas-tu? Hey, comment vas-tu? Ah, c'est compliqué. Et puis, Domoro, du Syrie n'est pas... Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas gentils comme ça. Ah, on prend ton joueur, on va en Tunisie, on lui fait gagner l'argent, payer les gens, tu ne veux pas payer. C'est pas bien. C'est pas moi, c'est pas bien. C'est pas bien. Juste après, ils reviennent pour dire ce n'est plus 300 000 francs, c'est 600 000 francs pour 2 semaines. Et les enfants restent 2 semaines et puis après, ils intègrent les clubs. Et puis, bon, c'est fini, les parents, vous êtes tranquilles, quoi. 600 000 francs, franchement, j'ai même pas encore fini de résoudre le problème du billet d'avion. Je vais enlever plus d'1 million où? Je peux pas. Je me dis si c'est possible. J'ai pas eu assez de jugeote pour déceler en fait le mal qui était caché derrière tout ça. Peut-être parce que je voyais ma famille souffrir. Et donc je me suis dit, bon, c'était une occasion. Peut-être l'occasion de notre vie. Il faut la saisir. Voilà. Je ne mélange pas les fleurs, mais je peux vous dire que je suis l'un des premiers managers en Côte d'Ivoire. Sans tous mes joueurs là, ouais. Mais malheureusement ils ne peuvent pas venir maintenant, c'est dommage. Colo! Ah, ils sont là avec l'entraîneur, c'est difficile. J'ai fait partie des joueurs comme Abdelkader Keita, qui est connu, comme Baki Kone, qui est à Marseille. On a l'occasion de les voir. Ils vont sortir et puis on va les voir. On va les voir. On va les voir. Jusqu'à samedi à 10h, j'avais toujours pas la totalité pour payer le billet d'avion. Et donc, mon cousin, il a réussi à donner l'argent. Moi, franchement, j'ai pensé qu'Anderson, il allait sauter de joie. Il a regardé le billet. Et puis, les yeux larmoyants, il m'a juste dit, Julie, merci. Merci beaucoup. Un jour, Anderson appelle pour dire, on est dans un hôtel, ne vous inquiétez pas, Dieu merci, on est arrivé, on est bien logé, tout ça. Un mois après, son ami Tito est revenu malade de Tunis. Et Tito a expliqué, mais c'est pas possible, toute la souffrance qu'ils ont vécue là-bas.
En fait, le jour où ils sont allés, on les a abandonnés d'abord. Quand ils ont dit on est dans un hôtel, c'était n'importe quoi. Mais il ne fallait pas alarmer les parents. Ils ont trouvé d'autres groupes de jeunes qui arrivent dans les clubs et qui disent on a nos lettres d'invitation, vous nous avez invités. On ne vous connaît pas. Nous, on ne vous a jamais invités. Vous venez d'où? Et puis, il y a un groupe qui dit on vient de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des joueurs d'Ahmed Aladé. D'autres qui disent nous sommes des joueurs de Jean Gaïen. Ok, donc tout à l'heure. On dit mais nous, on ne vous a jamais invité. Les lettres que vous avez là, ce sont de fausses lettres. Ce sont de fausses lettres d'invitation. L'intérêt que suscite le football et les chiffres qui sont évoqués dans le cadre des transferts sont tellement attrayants qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont à l'extérieur. Mais ce que nous avons pris comme mesure pour arrêter l'hémorragie figure dans le projet de loi que nous avons élaboré. Aujourd'hui, ce que nous vivons, il faut absolument l'arrêter. Et donc, la loi donne une réponse à cela. Ça va? Ça va. D'accord. On s'appelle tout à l'heure. Voire même, comme c'est la balle, souvent même celui qui veut te lever, il peut rater aussi. Ou bien il peut jouer ça faiblement et tu recules un peu, tu enlèves. Ça arrive. Je disais ceci. Nous sommes là, les 4 défenseurs. These guys that are going to Italy, I'm positively sure that we can place 10 at least. We are inviting all those FIFA agents. So a lot of people are coming to watch, to see which talent people can keep. There's nothing illegal. This is one side of my job, to detect some football talent within the poor communities and expose them in Europe. Omo. Coach. Ça va? Ça va? No one can exit without the authorization from the Minister of Sport. And knowing myself, I'm not doing anything wrong. I do not have any problem with this government. I work with everybody. All of them are my friends. They know who I am. They know what I do. Ça va vendredi. On a rendez-vous demain pour les visas. Tomorrow we have an appointment with the Italian embassy. We're just going like a submarine to talk to the first secretary here. We need some visas issued for this boy to be on time. I'm the one responsible for this. You know, we have to guarantee that. Because sometimes people think that, hey, you are dealing some children traffic or whatever. You know, you have to show them that what you are doing is real. You are giving your heart. It's not easy. You have to put all your life online for the future of these poor communities. Quand Tito est venu, Tito a dit que quand Ahmed Aladé est arrivé à l'aéroport, il est rentré avec eux dans les toilettes à l'intérieur. Et puis, il leur a donné ce qu'il a appelé leur argent de poche, qu'il leur a demandé de fourrer dans les caleçons. Parce que si ils découvraient l'argent sur les Arabes, allaient non seulement les déposséder, mais ils allaient les foutre en prison aussi. Donc, les Arabes sont très compliqués. Il faut cacher tout ça. Ils ne sortent l'argent qu'à l'arrivée. C'est seulement à celui qui allait les accueillir là-bas qui devait donner l'argent. Et Tito même a dit que lui, il ne comprenait pas. Et c'est M. Aladé même qui a fourré son paquet dans son caleçon. Donc quand ils sont partis, il disait au monsieur à qui il devait donner les enveloppes de leur donner de l'argent à chaque fois pour pouvoir manger. Et le monsieur leur disait qu'il n'avait rien pour eux. Donc il se demandait, mais et les paquets qu'on vous a apportés? Donc c'est ici,
de bouche à oreille, on a appris que c'était la drogue qu'ils avaient fait passer par les enfants. Il me dit que la vie de là-bas est vraiment dure. Il veut revenir, voir sa famille, voir son neveu. Quand il était là, les comités au quartier, il était toujours présent. Il a remporté même une coupe qui est là. Et nous, on a cherché la coupe. Il a même encore des coupes. Il a des trophées aussi qui sont avec ses amis. Tout est tout vraiment. Jusqu'au mariage de mon frère, qui est en novembre, vraiment, j'aimerais le voir. Même dimanche là, on est allé appeler Anderson. Je suis allée, je l'ai appelé. J'ai dit Anderson, tu prends tes affaires maintenant, tu ranges tout. Et puis demain, tu sautes dans le premier avion, tu viens. Il dit Julie, mon billet est écrasé, c'est fini. Je ne peux plus rentrer. Il y a des managers, c'est vrai, qui prennent l'argent chez les parents. Tu dis à les parents, écoutez, donnez-moi 1 million de francs CFA, $2 000. Et vous payez le billet d'avion. Je vais amener votre fils à Tunisie, je vais le mettre dans un club. Tout en sachant que tu ne peux pas le faire. Les joueurs débarquent là-bas. Tu ne les vois plus, les managers. Ils abandonnent les joueurs dans une maison parce qu'ils louent les maisons, les appartements, les mettent dedans au nombre de 10, 12, une douzaine. Et puis, pour un moment, s'il a fini de dépenser son argent, il les abandonne parce qu'il ne peut pas trouver les placer. Tu sais très bien que ce n'est pas les joueurs qui sont vendables. Ce n'est pas les joueurs qui sont vendables. Alors? Souvent, ma maman, elle m'appelle, elle me dit, ah, fusion ton football. Ça réussit aussi, c'est lent, c'est lent. Ah, ma maman, si c'est lent, c'est pas moi, c'est Dieu. Il y a un agent, je crois qu'il est venu en taxi compteur. Hein. On était bien sportif, j'étais en train de jouer. Hein. Il dit, bon, je joue très bien, moi je vais te faire partir. Je vais te faire voyager, je vais te faire partir au Maroc. Donc immédiatement, il est venu voir mon papa. Il dit, ah papa, vraiment, il y a un monsieur qui est venu. Il dit, bon, il peut me faire partir au Maroc. Donc voilà, il a demandé une somme. 1 million, 1,3 million, si je crois bien. Hein. Bon, il m'a appelé pour me dire, mon petit, j'ai acheté ton billet, l'invitation est là, bon, tu prends ton vol temps. Mon papa allait acheter la valise, quelques habits, bon. Et c'est parti. Voilà, c'est le passeport. J'ai pris mon vol à 3 h du matin. Je suis arrivé à Qatar à 7 h. Qatar, Abidjan. Voilà, il m'a donné le nom de M. Henri. J'appelle M. Henri, M. Henri me dit non, qu'il ne connaît pas un Koné. Ah, vous ne connaissez pas Koné? Comment il s'appelait? Koné. Vous ne connaissez pas Koné? Ah, pas de problème. J'ai raccroché et puis bon. Je suis parti comme ça moi-même. Vraiment, quand je pense à ça, ça me fait très mal. Hein, ça me fait très mal. Je me suis mis dans la rue, 16 ans. C'est dur. Et que la deuxième personne qui va venir, voilà, ça sera un bon. Voilà. Ce sera quelqu'un de sérieux qui va me faire partir.
Anderson est resté comme ça pendant des mois en Tunisie. Jusqu'à ce qu'un jour, il envoie un message pour me dire qu'il a signé dans un club. Mais c'était la joie. Mais moi, je n'étais pas tranquille au fond de moi. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais une certaine crainte, il y avait une anxiété. Je n'étais pas vraiment totalement satisfaite, sûre de ce que j'entendais. C'était un contrat de 3 saisons. Avec un salaire, j'étais logé, tous les joueurs mangeaient au restaurant. Et puis c'est marqué dans le contrat que si il m'arrivait de tomber malade, c'est le club qui devait me soigner. Et puis, 1 mois, 2 mois, il appelle pour me dire qu'ils ont fait le test médical. Anderson avait une hépatite B. J'ai dit, ça, c'est quel problème encore? Le club a décidé de résilier son contrat. Et après, son manager tunisien a disparu. Et puis c'était la fin du mois. Ils ne m'ont pas payé mon salaire. Je leur ai dit, bon, est-ce que vous pouvez au moins, même si vous ne me donnez pas mon argent, est-ce que vous pouvez me donner au moins mon billet pour que je rentre chez moi? Comme ça, j'ai la tête tranquille et je peux aller ailleurs. Pas de problème. Mais le club a décidé de me laisser partir comme ça, sans rien me donner. Je leur ai dit, mais chez qui je loge? Où je dors? Parce que je ne suis pas tunisien. Je viens à Tunis, où je reste et tout. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Ce qui rend les choses plus compliquées avec Anderson, c'est qu'il avait un séjour de 3 mois. Le séjour étant épuisé, chaque mois, il doit payer une pénalité de 40 dinars pour sortir de la Tunisie. Et donc, depuis bientôt 2 ans que ça dure, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de payer le billet d'avion et de payer les pénalités. Ils m'ont même envoyé la police. Moi, je suis étranger. Je suis venu pour le football. On peut m'agresser. On peut me tuer dans la nuit. Donc, quand tu n'as pas les papiers, quand on t'arrête, tu es d'abord jeté en prison. Après, on te permet de téléphoner à ta famille pour te faire venir un billet pour que tu rentres chez toi. Et si tu n'as pas de billet, ben, on te jette dans le désert. Ils détruisent des familles impunément. On sait ce qu'ils font, mais personne n'y réagit. À qui ça profite au juste?
c'est l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny et il en a fait don au Vatican. Alors ce site était l'une de ses plantations, c'était précisément une cocotière. Voyez le Christ. En dessous du Christ, immortalisé le président Félix Houphouët-Boigny, ici en tant que donateur de cette basilique. Moi, je respecte Dieu, tout ce qu'il me dit de faire. J'ai mis ma confiance à lui. J'ai arrêté les études pour jouer au football. Il a créé le monde, le ciel et la terre. Je crois beaucoup en lui. Je suis parti au Maroc et c'est Dieu seul qui sait pourquoi ça n'a pas marché. Pour moi, si un argent vient encore envers moi, c'est que c'est Dieu qui l'a apporté. Même si l'argent n'a rien, il est petit, bon, peut-être c'est Dieu qui peut passer par lui. Donc je vais croire en lui. Mais je ne vais plus lui donner la somme. Qu'il m'aide d'abord, et puis après, ce qu'il demande, on peut lui donner. Si mes parents peuvent avoir cette somme. Voilà. Please, you have to get it for me immediately today. I beg you. All right, thank you so much. Bye-bye. I set out to look at ASPI, obviously as an investigative journalist. Why would ASPI scout through 15 countries to select 500,000 young players? And if they've done it for 3 years, it means they've done 1.5 million players. What is the motivation in doing this? Why wouldn't they just look around and buy 3 good players in Ghana? I think there is more under the carpet. As a matter of fact, we posed as an NGO who were very much interested in having our players play so that we could also do business. Happens to be one of my interesting videos. You hear George, the ASPI official, telling people, once you have paid, I'll place your players. And here, they are making the demand for the money, and you see that we indeed give George the money. With 86 centers and 7 staff I'm on my for way each to the center police station who are paid nothing and are just given some Nike Are the shirts. CDs ready? Obviously, you are breeding corruption in the system, especially when it's a third world country where poverty is endemic. Transcription. So the corruption is from the very elementary stage, and it builds up as you keep investigating. So that will be it. I'll be back soon. ASPI Tamale, second pack. When the game was over in Tamale, all of a sudden, the white coach says there is a problem about the age of the boy who played extremely well in the game. So he places a call to his boss, Kolome, to find out where they can place this boy, which is very shocking because officially, it is on paper for us all to believe they take boys who are 13. And it's suggestive of the fact that another parallel system is being run somewhere using ASPI as camouflage. They identify the talents they want and then trade them out. Football dreams
This can be the opportunity of your life. So play free. Try to play as a team. Try to help each other. I know you are talented boys, but now you need to show that you are the really best ones from Ghana. Okay? Thank you. So good luck. Please prepare the national anthem. So this was your idea, Football Dreams? Yeah, it was an idea that I had already when I was in Barcelona, because once I traveled to Senegal, and I asked them to collect 50 players and pick one, and the following year he was selected the best player in Spain. So the best player in Spain was an African player, not a Spanish player. So I started thinking, okay, if among 50 I found one of the best players in Spain, what can happen if we screen 700,000, for example? We are trying to find diamonds all over the world, especially in countries that they are not too much developed. And yeah, we are really finding some of them. And I think it's not only Aspire, the only way to become professionals. So many of these kids, they get opportunity, not in Aspire way, but through other ways. As Peter Malited. On this video, we had met the boys who were selected, and we decided to ask them their real ages. And they were between 19 and 20 years. They were quite honest. And this again goes to establish they are not really looking for players at such a young age. Because in terms of looking at the faces, we can realize if they can grow or not. Yeah. Because, you know, to be this 171. Yeah. 171. Sorry? No. 22 is taller. 176. Older. If it's older and it's 171 as a central defender, it's complicated, you know. Our investigation suggests to me there's a grand machinery in operation, looking at all these boys as they play. And somebody is up somewhere taking names of boys who are playing very well and thinking how to strategically do business, how to make money out of these young boys. The aim is a holistic one. We want to develop personalities, we want to educate the children, but at the same time, of course, we only choose children who have a potential to reach the heights of international football. Initially, we started only in African countries, and then we said we want to do it more on a global basis, but not in the big football countries like Brazil or Argentina, because they already have business there. They have hundreds and thousands of football agents, and our aim is not to go in competition with any football agent. The aim of Qatar is to support developing countries. So we decided to give hope to thousands of children, and this year, 22 players, we give a scholarship. And 620,800 players were screened. George is the one we follow through the investigations. The very first information that George let out was that Kolome comes back with his team after Aspi has made his selections and takes some of the players who have excelled within the Aspi qualifiers
and then take them down to Spain and other countries. There's no double scouting going on for other clubs? No. What the Aspire coaches do strictly is for Aspire. Aspire funds the program, and Aspire has total control, and everything that we do strictly for Aspire will not allow us to do anything of the sort at all. So we keep strictly to the terms of our agreement that we have with Aspire. George alone cannot make a case. So we would have to follow in this investigation to see which player is somewhere or has any link with statements made by George. Good morning, Kennedy Appiah. I said, how are you? Good morning. Good morning, how are you? Hello? Yeah, hello, Kennedy. Can you hear me? If you can hear me, I said, good morning, and how are you in Paraguay? Now, Kennedy Appiah, this is a young boy who was part of the ASP program a year ago, but was not picked as part of the final three. But when the ASP team left for Qatar and the finals were played, Colome and his people then came back to Ghana and picked Kennedy to get him into another team that is called Barbarossa FC, which coincidentally belongs to Captain Andy Sam, who is the head of ASP in Ghana. And eventually, Kennedy ended up in Paraguay. Now, he has been told not to mention the name of Joseph Colome on any platform, but rather put out a fake face to let it look like all has been done by Andy Sam in Barbarossa FC. Good morning, Kennedy Appiah. Hello? Hello, good morning, Kennedy. Ube free Ghana, not team Bena Obo. Ube free Ghana, let me go. Kwana we African player war Club Libertador Moana. That is African players, you know, that. Club Barbarossa, me to say I'm the players be to kwaya mo players ben na also omo kan ho amode omo to kwan na omo shehin fan na den na omo ye. You train your club with Barbarossa, you train your 5 players. You have 5 players in the team. Kwaya Baba by omo di kan by if you don't have to say you go to Abranti a friend Mr. Joseph Coloma ono na eboa o ma otu kwan eko baby a club a was sia na na Ubom first team na senior team na youth team no Now, for us, Kennedy Appiah joins the pieces together, especially when Kennedy emphasizes that 2 of these players are in Spain. Je m'appelle Mbena Nkwa Pierre Hervé, je suis né en 1991, j'ai 18 ans cette année-ci. J'ai fait ASPI l'année dernière, j'étais élu parmi les 3 meilleurs joueurs à Côte d'Ivoire. Et je suis allé au Sénégal à l'académie d'ASPI. C'est M. Colome qui m'a retiré de ce lot. Il a vu que mon talent était trop élevé. C'est un monsieur qui suit ma carrière à l'instant, qui me fait voyager. Je suis aussi mon agent. Je suis allé au Qatar, à la Ligue Club du Qatar. Bon, malheureusement, les essais n'ont pas marché. Et puis, il m'a demandé de revenir et puis reprendre ma forme ici, chez son ami le commandant Koné, président de Ivoire Sport Promo ici en Côte d'Ivoire. Les projets pour l'avenir sont très positifs. J'irai faire une saison au Vietnam pour me relancer là-bas et puis repartir en Europe, quoi. C'est M. Colome qui me trouve ce circuit. Ouais, je suis un diamant pour lui, je suis un diamant pour lui, il n'y a pas d'inquiétude dans ça. Je suis un diamant pour M. Colome, il n'y a pas de problème.
The royal family set up the ASP Academy with over $2 billion of oil wealth. Clearly, the Qataris are hungry to make their mark in world football. And they already have very strong connection with Sepp Blatter, who has visited the ASP Academy in Qatar. And they are doing everything possible to ensure they win the bid to host the World Cup. In March of 2009, Qatar submitted their intention to bid for the 2022 World Cup. Africa is having their chance for the very first time in 2010, and the Middle East makes sense as the next stop. The importance of the Aspire Football Dreams program is that you're actually bringing the cream of the crop back to Qatar and therefore raising the level of football in the country here. Ongoing. The train is already here. I don't have the bus transit system and how it impacts on their daily business. And that is a matter under discussion and negotiations. We take the two last questions and we come back to a topic which has already been mentioned before. If you could ask your questions again, please. Thank you. Okay, this is a question for Mr. Blatter. So you've been quoted, I think you did this at a 59th conference, FIFA conference, that the transfer of players, particularly young players from Africa, is the new slavery. I just needed you to tell me what you meant by that. Thank you. This is a general question of football and a very important one. And the decision that has already been taken by FIFA's executive committee last year to be implemented now and also in future with a decision by the Congress to do so. It's called protection of young players. And protection of young players means that there shall not be any international transfers before the age of 18. Okay. Should I talk to Delia? Exactly, to Delia official. C'est et du que fort de mi et choyer. On a j'ai les doba.
na ho bomo ye eji bremasane ni agba hu ne ni sa na ho bomo eji bia ne jame efe me ni ba ho gbe me ameye ne ke bia ne na me efe si ana shele ndana ma ya jano sana me chashi ne ke jete ne ejen ne amemme ne ke jete ne jabe ige burushga ba jano nana shele ke burushga ba jano bulu coquin pareil.